You're listening to The Balance Point with Mark LaCour, the show that brings you real, raw energy dialogue. Warning, this is not your grandmother's podcast. Hey everybody, welcome back. We're doing something a little bit different here on The Balance Point. I'm actually sitting here with a whole group of very bright young people from Ukraine. They're part of the Open World program, which we'll get to later. And I also have an interpreter here because my Ukraine sucks. And introduce yourself real quick. Yes, hi. My name is Oleksandr, and I'm the Ukrainian interpreter from Sacramento. So I'm originally from Ukraine, and currently I live and work as an interpreter in Sacramento. Yeah, and just doing a wonderful job. I really appreciate all your help with this. And so we're going to start. We have a handful of people we're going to talk to, ask the same questions, get different answers. And what I'm hoping to do here is learn what the reality of what's going on in Ukraine is, the reality of energy security outside of Western news media. So I have our first guest on. Introduce yourself real quick. And what is your name and what do you do? Як ваше ім'я і чим ви займаєтесь? Мене звуть Викторія Vasyliuk. Я працюю в українському аналітичному центрі Dixie Group на посаді менеджера з постачання. My name is Viktoriia Vasyliuk, and I work in the Ukrainian analytical center that is called Dixie Group, and I work as the procurement manager there. You're awesome. So you're the one buying stuff. Тобто ви купуєте речі, ви закуповуєте речі. Я закуповую речі, послуги людей і багато чого іншого. I buy stuff, I buy services, and I buy lots of more things. So how did you get involved in the Open World program? Як ви долучились до відкритого світу? В Україні працює програма «Відкритий світ», і мені пощастило, коли моя начальниця, президент аналітичного центру Dixie Group, номінувала мене на цю програму. Open World program works in Ukraine for quite a long time, and it's very well known and respected in Ukraine, and I was really happy. It was actually big luck for me when my boss, the president of the agency, offered me to apply for the enrollment to this program. Я заповнювала заявку і приймала участь у відборі, і в результаті відбору отримала перемогу. So I had to submit an application, and there was a contest, and I won this contest, and that's how I was enrolled to this group. Yeah, congratulations for winning. Thank you. Вітаю вас з перемогою. So why are you interested in energy security? Чому вас цікавить питання безпеки енергетики? Тут можна відповісти на це питання з двох позицій. Перша позиція, так як я є членом команди Dixie Group, яка безпосередньо займається енергетичною безпекою в Україні. Це якби є професійною частиною. Well, I can have two different answers to this question. One answer is the professional. Dixie Group agency is engaged and in the issues of the energy security in Ukraine. So this is really a professional interest for me. І особистий інтерес полягає в тому, що з початком повномасштабної війни, а саме в 2022 році, більшість українців face-to-face зіштовхнулися з проблемами, такими як вимкнення світла, вимкнення тепла і взагалі руйнуванням нашої енергетичної критичної інфраструктури. And there is the personal part of this answer is that ever since the beginning of the full-scale war in Ukraine that started last year in 2020, every single individual in Ukraine have been facing issues of blackouts, issues of ruining of the electrical and power actually grid and infrastructure, thus suffering from the shortages in power, heat and light.
Словом, ми навчилися бути автономними, і тому для нас дуже важливим є, щоб не було ніякої залежності, скажімо, від будь-кого, щоб Україна могла функціонувати в енергетичному секторі автономно. So we, as Ukrainians, we learned to be autonomous and independent even in the power supply. So as this learning process continues, and both on the professional and personal level, I would like to learn as much as possible so that I can share it back in Ukraine. Yeah, golly, most Westerners don't have to worry about where their electricity is coming from. That's powerful. Більшість американців, особливо на заході Америки, навіть і не переймаються питаннями, чи буде електрика, чи не буде, чи буде світло. Тобто ми з цими питаннями взагалі навіть вони нас не лякають. Okay. Because the West only sees this conflict between Ukraine and Russia through our own media, are there a couple of things you would like to share about the reality of what's going on versus what our media portrays? Ми бачимо або чуємо, або бачимо про війну лише з наших засобів масової інформації. А у нас немає особистого знання, що відбувається на воєнній Україні. Пару речей нам скажіть про якусь конкретику. Чим конкретна війна в Україні? Окей. Хочу відразу сказати, що більшість західних ЗМІ називають, скажімо так, те, що зараз відбувається між Україною та Росією, конфліктом. Але в Україні, і ми офіційно це визнаємо, що це не є конфліктом між нами, це є повномасштабною війною. Many Western media use to call whatever is happening in Ukraine these days a conflict between Russia and Ukraine. In fact, I would like the rest of the world to know that this is not a conflict. It is a full-scale war where buildings are being bombed, where people are being killed, when the country is being ruined, and where the land is filled with landmines. Yeah, powerful. If our listeners could do one thing to help support Ukraine, what would that be? А якщо б наші слухачі могли б чимось допомогти, що б єдине ви могли б, одну із допомог, яку б ви могли порадити? Я знаю, просто більшість американців уже це робить. Це волонтерство через різні фонди. Але нам би особисто було приємно, щоб про нас би більше тут в Америці знали і говорили про нашу історію, бо, скажімо так, ми відстоюємо права і свободи там, в Європі, і це ті цінності, які в Америці, найголовніші. I would like to start with the fact that lots of Americans are already helping in this or that way our country, and this country and these people have our sincere and eternal gratitude for what they already have been doing to help Ukraine. Answering your question, I think that the information is something that matters really. If more and more media and more Americans get to know, learn and share the information about the events in Ukraine, it will help us because, as a matter of fact, we are defending and protecting rights and freedoms and independence not only for Ukraine. We are defending and protecting the democracy in Europe and actually in the entire world. Yeah. Thank you from the bottom of my heart. If this is your first trip to the United States, what's one thing that was unexpected or funny about the American life? Ваша поїздка сюди вперше, що саме було цікавим або кумедним в Америці? Що вас вразило? Цікавим або кумедним? Окей. Так, правильно. Це моя перша поїздка, яку я дуже очікувала. І взагалі-то Америка для мене – це зовсім інший світ, який не схожий на життя в Україні. Yes, you're right. This is my first trip to the United States, and I was really looking forward to it. And to me personally, America is an absolutely different world that differs a lot from Ukraine.
Але хочу сказати, що мене здивувало в порівнянні з Україною, це ваша мережа доріг, а також те, що це на відміну від України, тут, щоб отримати право голосу, голосувати на виборах, потрібно зареєструватися. В Україні достатньо стати просто повнолітнім. Two things that impressed me. The first thing is the network of the roads, which is not so much present in Ukraine. And another thing that surprised me really is that for an American to vote, an American has to register as the voter, and not all the Americans do that. So there are Americans who do not participate in elections, whereas in Ukraine, as soon as an individual reaches the 18 years of age, that individual immediately by default becomes a voter. We do not have to register. Yeah, I wish more Americans. So my goal is to get your story out because I want more Americans to hear that and how special that voting privilege is here that Americans don't take advantage of. І я, власне, так і донесу, я буду намагатися донести до американців, що участь у виборах – це привілея, якою не всі американці користуються. Окей, understand. Thank you for your time. Let's rotate. So introduce yourself. What is your name and what do you do? Кажіть. Доброго дня, звати мене Косянчук Олександр. Я представляю національного регулятора енергетики та комунальних послуг України. Я займаюся питаннями ринку природного газу, нафти, розвитку, реформування і стабільного функціонування цих ринків в Україні. Hi, my name is Oleksandr Kosianchuk and I work for the National Regulator of the Energy and Utilities, and I work in the department that regulates the oil and gas sector. So I am actually supervise all the issues related to the development, to the new technologies in oil and gas industry. And how did you get involved in the Open World program? В першу чергу тут варто подякувати, звичайно, Конгресу Сполучених Штатів, оскільки дійсно такі програми є корисними для нас і взагалі дійсно відкривають світ. Це не просто назва. I would like to begin with thanking US Congress and actually American people for creating and funding such a program that really does open the world for the Ukrainians and allows Ukrainians to learn and share the experience, the life, the practices and policies. І, потрапив я до програми завдяки народному депутату, з яким ми працюємо в рамках реформування ринку природного газу. Він мене номінував на цю програму. The process of selection of delegates, it starts from the nomination. So all of us had to be nominated by either a government official or the alumni of this program. And I was nominated by a member of Ukrainian parliament who we work with together on a number of issues related to energy. And why are you interested in energy security? Чому саме ви зацікавлені в безпеці? Розумієте, за останній вже другий рік енергетична безпека стала не предметом стабільного розвитку економіки і стабільного функціонування бізнесу, а енергетична безпека стала це предмет нашого виживання. Well, in the last year, actually, this is the second year since the concept or issue of power security became not the matter of stability in energy. It no longer is the factor of stability, is the factor of existence of the energy system in Ukraine, and actually it's the matter of survival for the Ukrainian people.
because the West only sees this conflict between Ukraine and Russia through our own media, what are a couple of things that you would like to share with our audience about the reality of what's going on? Пару речей, пару ситуацій про реалії війни. В першу чергу, знову ж таки, хочу наголосити на тому, що це не є конфліктом, це є війною, і яка почалася, на жаль, не в 22-му році, а в 14-му році з окупації Криму. I would also like once again to reiterate that this is not a conflict. It has never been a conflict. It is a war, and as a matter of fact, this war didn't start in 2020. The war between Russia and Ukraine, the Russian aggression against Ukraine started in 2014 when Russia occupied part of the Ukrainian territory, the Crimean Peninsula. Знаєте, я на власному прикладі можу привести ключові зміни, які відбулись починаючи, мабуть, 14-го, а в 22-му році вони посилились по своїм відчуттям. And I can share my personal feelings and perceptions of the world around me, or other changes in these perceptions that I started feeling not even from 2020, but from 2014. Для мене змінилися моменти, які мені дають щастя і радість. Я приведу приклади. Змінились? Things that bring joy and happiness. They have changed a lot for me. Для прикладу, щастя і радість бачити своїх рідних живими і здоровими. Happiness and joy is to see your loved and your family and your loved ones healthy and alive. This is just see them alive is already happiness for me. Щастя, 8 ранку побачити зведення Генерального штабу про втрати російських окупантів за минулу добу. Happiness for me is at 8 o'clock in the morning to see the press release from the general headquarters of Ukrainian army about successes on the front line and about the number of Russian casualties for the last day. Щастя бачити, коли летить російська ракета, а її над головою летить російська ракета, а її наздоганяє українська і збиває. The happiness is to see the Russian missile or rocket flying above your head, followed by a Ukrainian rocket that takes it down. Щастя, коли ти зустрічаєш друга, якого не бачив уже, і він прийшов на 10 днів у відпустку з фронту, просто його обняти, поцілувати і, можливо, випити келих пива з ним. Happiness is when you meet a good friend of yours from childhood who has been fighting on the front line and who received a 10-day leave and who came and visit you. So it's a happiness to see him alive, to hug him, to kiss him, and maybe have a couple of drinks with him. Оце... Пауза. Я думаю, що цими словами все-таки можна показати, наскільки змінилося наше життя і взагалі наші цінності. I believe these definitions of happiness for me really speak volumes about how much a perception of life around us has changed since the war began. Yeah, I understand. I really do. It's so powerful. Oh, make my eyes sweat. If our listeners could do one thing to help support Ukraine, what would that be? В першу чергу варто подякувати американському народу за ту підтримку, яку вже надали нам і яку продовжують надавати. І хочу запевнити, що про це не забуду ні я в своєму житті ніколи, ні мої діти, ні мої внуки. First of all, I would like to join my friends and colleagues in thanking American people for the powerful, strong, and most generous assistance that this country and its people have been providing to Ukraine
and I want to speak really for my country and for my Ukrainian people when I say that we will never forget it. I will never forget it. My children and even my grandchildren will never forget this assistance. Що хотів би попросити далі підтримувати український народ, так як зараз підтримуємо, далі тиснути на владу, продовжувати підтримувати український народ, давати більше танків і F-16 нам потрібні. If there is any one thing that I can ask for, I would ask the American people to continue the support. I would like to ask American people to continue talking to your lawmakers and representatives so that they continue on a government level to support Ukraine, to give us more ammo, and even more so, to give us tanks and F-16s. I think they're on their way, actually. Я думаю, що вони вже десь на путі, по дорозі. Я надіюсь. I hope so. Along with some Bradleys, if I remember right. Да, може і Бредлі також їдуть. If this is your first trip to the United States, what's one thing that was unexpected or funny about American life? Кумедна або незвична річ в Америці. Ви знаєте, дійсно програма недарма називається «Відкритий світ», а Америка – це абсолютно інший світ, який відкрився. There is the reason why the program is called Open World, because this program did open an absolutely different world for me. Починаючи, я не знаю, з культури, кухні, закінчуючи дорожніми знаками. Cuisine, kitchen, roads, people, road signs. Well, as a matter of fact, this is your Ukrainian interpreter speaking. We were just talking this very morning as we drove. They were really impressed by the all four-way stop signs on the intersections because Ukraine doesn't have it. We have a rule of the so-called a rule of the right hand. The driver who is on the right has the right to go. And Ukrainians just, all of them commented that they won't be able to adjust to these four-way stop signs. А здивування мене викликало відверте здивування. Це така американська неощадливість і не збереження енергії. Для прикладу, от ми зараз в день сидимо, у нас ліхтарі горять. Це навіть для українця, тим більше в умовах війни дуже дивно. What is surprising/funny is what I noted as the professional who works in the area of energy and power supply is the approach of American to electricity, not too many efforts to conserve and save. Well, as a matter of fact, right now we are sitting in a cafe, it's daylight, and it's pretty lit cafe. Still, there are 4 electric bulbs that are on. This is in Ukraine, this is unthinkable and honestly not acceptable. Yeah, Americans are spoiled by the cheap, abundant energy we have. Да, ми, власне, розбалувані великими обсягами електрики і дешевізною її. То предмет для роботи стосовно заходів з енергоефективності дуже величезне поле для роботи. So you actually have a huge field where you can work in the direction of saving, conserving, and thus improving your well-being. Yeah, so we're working on that as a country. Ми працюємо в цьому напрямку. Thank you. Дуже дякую. Yes, rotate. Міняємося. All right, so introduce yourself. What is your name and what do you do? Мене звати Юрій Панченко, я ваш колега-журналіст, тільки не радіо, а я редактор невеликого медіа, інтернет-медіа, що займається європейською інтеграцією і світовою безпекою. Крім того, у нас є YouTube-канал, і сайт, до речі, у нас має сторінку англійською мовою eurointegration.com.ua. My name is Yurii Panchenko, and I'm your colleague. I'm a journalist. I'm not a radio journalist. I'm a co-founder and the editor-in-chief of a Ukrainian electronic internet media. It's called
European truth, and it is about the European and world security. In addition to this online publication, we have a YouTube channel and we have a web page, and that web page is in English and in Ukrainian and in English. Make sure I get links to your web page and to your journal, and we'll put them in the show notes to share them with the world. Ми додамо лінк вашої газети якраз до нашого. Дякую, це дуже доречно. Thank you very much. That would be really, really good. Я, мабуть, ще додам, що, звичайно, що з початком Великої війни попит українців на інформацію суттєво зріс. Перші місяці доводилося працювати 24 години на день, зараз трошечки менше. Але ще в мене дружина, волонтер, яка веде проєкти по допомозі армії. Тобто доводиться тепер брати на себе якісь домашні зобов'язання, які я, звичайно, не беру, прокачуючи свої кулінарні скілси. Thank you very much for that. And I would like to say that ever since the war started, the need or demand of Ukrainians for information has significantly, dramatically increased. And at the beginning of the war, we all had to work 24/7. You have to take into consideration that my wife is a very active volunteer, and she hasn't been home as much and as long as she used to be. I had to take care of some household businesses, including improvement of my cooking skills. So how did you get involved in the Open World program? Все почалося з того, що мені подзвонила Олена Павленко, це відомий український експерт з енергетики, директор центру Dixie Group, і вона, президентка Dixie Group, і вона сказала, а хочеш взяти участь у програмі поїхати стажування по енергобезпеці у США? It all started with the president of the Dixie Group agency. This is a major think tank in Ukraine in regards to the energy and energy security. So she called me and say, would you like to be part of the delegation traveling to the United States and learn about the efforts in energy security? Вони сказали, що дійсно це дуже хороша можливість дійсно збільшити свою кваліфікацію в енергетиці, а це тема, яку ми теж описуємо, енергобезпека, і тому це було цікаво. Because we write a lot in our publication about energy and energy security, especially in view of the sad current events in Ukraine, in the power grid, with the power supply. Certainly I agreed, and I was looking forward to this very interesting and informative trip. А коли вже я прийшов, дізнався, що мене відібрали, я подзвонив їй, щоб подякувати, а вона така, вау, я їм доводила, що в цій групі потрібен саме журналіст. Це було неочевидно, але я доводила, і все ж таки це спрацювало. When I finally was selected and approved, and I called her back and I thanked her for nominating me and told her that I was selected, she was really surprised. She said, wow, finally they made the right decision, because she said I was pushing on them to have at least one journalist who writes about these issues. Yeah, I agree. And so so why are you interested in energy security? You answered that a little bit, but you want to go a little bit deeper? Ви трошки відповіли, чому вас цікавлять питання безпеки енергетичної. Розкажіть трошки детальніше. Розумієте, що для України це питання війни, яка вже йде навіть не 2 роки, не 8, а набагато більше. Десь 6-го року Росія намагається тиснути на Україну, використовуючи енергетику. У нас було відключення так звані газові війни, коли Росія відключала газ, щоб український народ страждав і щоб змусити українську владу йти на політичні поступки. Although the war started not in 2022 but in 2014, the conflicts between Russia and Ukraine in the energy sector, in the energy industry, started years before that. I believe somewhere around 2006, Russia started using
power resources tools as power resources weapons by various shutdowns and various restrictions of gas, of the supplies of natural gas. Russia had been attempted ever since that time, attempting to influence Ukraine politically, just to make Ukraine make some political and economical and sometimes even social decisions in favor of Russia. Зрештою, нинішня війна стала можливою тому, що Росія була впевнена. Євросоюз настільки залежний від російського газу, що буде змушений заплющувати очі на всі російські злочини, аби тільки Росія не виключила газ. Because Russia is aware and is sure that Europe is absolutely dependent on power resources on Russia, Russia as a country, by mistake, believed that Ukraine could be targeted and could be victimized like that, which never happened. Yeah, it's Russia has always used energy as a weapon, and I think their day has come. Власне, Росія завжди використовувала свої енергоресурси як зброю. І, власне, саме це в Україні відбулося. So because the West only sees this conflict between Ukraine and Russia through our own media, what are a couple of things that you would like to share about the reality of what's going on? Реальні реалії війни в Україні з точки зору українця. Знаєте, я знайомий з багатьма західними журналістами, які дуже професійно описують освітлюють події в Україні. Як правило, це західна стратегія. Вони описують їх з позиції історій окремих людей. Це виходить дуже яскраво, дуже цікаво, але має один недолік. Як кажуть у нас, за деревами інколи не можна побачити лісу. I personally know a number of Western reporters and journalists who actually report on the events, on the military, on the wartime events in Ukraine, and they are doing really good job with telling the world stories of individual Ukrainians or individual families. However, there is a saying in the Ukrainian language, sometimes you do not see forest in between the individual trees. І що я хотів сказати з цього приводу, ця війна не є звичною, до якої часто описують, війну за якусь територію чи за якусь сферу впливу. Для України ця війна – це захист від повноцінного геноциду нашої нації. And what I'm trying to say by that, what I mean by that is oftentimes the war is described or portrayed as the war for the territories, the war for the resources, the war for power. In Ukraine, we believe that this is the war against the people. This is a war with the aim of genocide. This is the war of exterminate of the Ukrainians as a nation. І щоб я розумію, що це не всі сприймуть цей аргумент, але щоб ви розуміли, із окупованих територій росіяни масово вивозять дітей, щоб віддати їх на всиновлення в російські родини, щоб вони виросли росіянами. I understand that not many of you would agree with that, and even less of you know that Russia, in the occupied territories, Russia collects children. Russia takes children from the families, and Russia brings those children to the Russian territories with the aim of placing them with the Russian families, so that to make these children forget about their Ukrainian heritage and become a full-fledged Russian. So Russia attempts to adopt these children that had been stolen from their Ukrainian families. І нещодавно Росія святкувала річницю початку війни.
на Лужниках, і там був такий показовий момент, коли вивели дітей з знищеного українського міста Маріуполь, чиїх батьків росіяни вбили, і їх змусили обніматися з російським військовим, які подавалися як їх рятівника. Just recently, Russia had a big celebration of the first anniversary of the war, and that event was held at the major stadium, sports arena in Moscow, and the Russian president was in attendance. Part of that show was that they brought a group of children onto the stage, and they told the story that these children were rescued by the Russian servicemen, and they were saved from the city that actually was bombed and actually erased from the face of the land by the Russian forces. And they staged the fact that these children actually hugged him and thanked him for saving, but in fact he represented the military organization that killed their parents. Wow. If our listeners could do one thing to help support Ukraine, what would that be? Яку одну річ ви можете порадити американцям в допомозі Україні? Ви знаєте, я вже чую багато такої позиції за кордоном, і очевидно її буде більше, що це війна настільки жахлива, що треба її закінчити якомога швидше, просто заморозити конфлікт, тому що зараз страждають люди, це треба зупинити. I have been hearing a lot, especially in the West, and these sentiments are actually increasing in frequency and in volume, that this war is so bad, it's so horrible, that this war should be ended as fast as possible by any means possible. І я би попросив американців не вірте цій ідеї, це не добра ідея, це лайно. I would like to advise Americans not to believe this assumption, not to see lots of benefits in this assumption and this approach, because honestly and sincerely, and please excuse my French, this all is bull. Така заморозка кидає жителів окупованих територій на страждання. Вона дає можливості Путіну набратися сил, зробити роботу над помилками і спробувати завершити те, що йому зараз не вдалося. Any freezing of this war would allow Russians to regroup, to gain more strength, and to continue their aggression. And on the other hand, any freezing of this conflict would continue the suffering of Ukrainians who are currently on the occupied territories. If this is your first trip to the United States, what's one thing that was unexpected or funny about American life? Яка річ, яка вас або розсмішила, або здивувала? Вразило емпатія американців, які бачили там українську символіку, напису Україна, підходили, бажали нам успіхів, казали, що моляться за нас. Це щиро вразило. Impressed by the empathy of Americans who know about Ukraine and Ukrainian sufferings, who express sympathy every time they either saw our Ukrainian flags or Ukrainian coat of arms on our clothing. Many of them would approach us, would share with us their empathies and wish our strength, and they would wish all the blessings from the Lord. А із кумедного інколи американці кажуть, що Ukraine, you are badass. Правильно? Ми не зовсім зрозуміли це слово і думали, що чи не час почати бійку, але вирішили все ж таки це не робити, а запитати перекладача, що це за слово. І виявилося, що це добре слово. As for the funny things, very often here we hear that whenever Americans start talking about brave, strong and perseverant Ukrainians, they would use the word combination badass. So because we
by mistake, we believed the word ASS to be a derogatory one. So we were thinking, should we start argument? Should we start a fight back? Should we fight back or call bad names back? But we decided to hold on and ask our interpreter. And through our interpreter, we got to know that this is a big compliment, and there is the analog in the Ukrainian language which speaks about balls of steel. Same thing, yeah. Thank you so much. Дякую вам. All right, Thank you. rotate. Українською чи англійською? Я вас питаю. She is fluent in English, but she decided to go in Ukrainian. Whatever you want to do is fine. About this close to the microphone. So introduce yourself. What is your name and what do you do? Вітання, мене звати Алона Короhod, і я є політичним аналітиком Dixie Group. І займаюся там питаннями відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Greetings, my name is Alona Korohod. I work for the analytical center Dixie Group, and I am an analyst there, and I work in the areas of renewable energy and energy security. Також я зараз навчаюсь на програмі PhD за спеціальністю міжнародні економічні відносини. Якраз моє дослідження сфокусоване теж на енергосекторі. And I'm also a postgraduate student. I'm studying to obtain a PhD degree in international economic relations, and my specialty would be in energy and energy security. І я трішки ще залучена до роботи з українським парламентом, оскільки є помічником народного депутата. In addition, I am a little bit engaged with the Ukrainian parliament because I am an assistant to the member of the parliament of Ukraine. When do you sleep? Коли ви спите? At night. At night. So how did you get involved with the Open World program? Загалом це гарна програма в Україні, яка є єдиною, яка фінансується Конгресом Сполучених Штатів Америки. In fact, Ukraine knows, and people in Ukraine, young people especially in Ukraine, know about this program funded by the U.S. Congress, and this program is really popular and well known because it has been in existence for just a couple decades, if not more. Мене номінувала президентка аналітичного центру, де я працюю. I was nominated by the president of analytical center where I work. Actually, my boss nominated me. Далі був процес заповнення заявки, відбори, і останнім етапом це був телефонний дзвінок, де й повідомили, що я стала відібраним учасником цієї програми. What followed was the writing, completing and submitting the application, passing all sorts of interviews, and the last stage of that process was a telephone call that I received with congratulations, stating the fact that I was approved and enrolled. Yeah, I'm glad you won. Дуже добре. Да. So why are you interested in energy security? Загалом, ви знаєте, говорячи про енергетичну безпеку, варто, певно, згадати, що енергетичні ресурси є дуже важливими ресурсами. Speaking about energy security, one needs to remember and know that energy and power is a very important strategic resource. Через них завойовували території, через них починалися війни. As we know from history, power energy resources used to be the targets or the reasons for so many wars. Yes. З цим ми стикнулися і в Україні. Ось чому я тут, ось чому я приїхала за досвідом, ось чому я приїхала розповісти, і ось чому енергетична безпека для країн, будь-якої країни є важливою. And Ukraine is not an exception, and we all know this by now. So hence my interest, hence my wish to participate in this delegation, since my sincere wish to learn as much as I can here, since my firm belief that the energy security is a backbone of not only national economy but the life of the country. Yeah, it's true. Because the West only sees this conflict between Ukraine and Russia through our own media, what are a couple of things that you'd like to share with our audience about the reality of what's going on?
Перше, на що я б хотіла наголосити, це те, що в Україні ми не говоримо конфлікт, ми говоримо війна. І ми не говоримо про конфлікт між Україною та Росією. Ми говоримо війна Росії проти України. First, I would like to say that we do not use the word conflict. Even we do not use the word war between Russia and Ukraine. The more appropriate word from the standpoint of Ukraine would be a war of Russia against Ukraine. Крім того, читаючи всі ці ЗМІ, ти не побачиш того болю і трагедії, які відчувають на собі українці, кожен українець щодня. When you read reports of various media, printed or electronic, all these reports do not show, or you cannot read in them about the pain and suffering of Ukrainians who have to experience this all every single day. Кожна сім'я стикнулася з втратами батьків, дітей. You would have problems finding a family in Ukraine that has not lost someone from their family, parents, children, siblings. Говорячи більш приземлено до енергетичного сектору, мабуть, варто згадати ситуацію з блекаутами в Україні. Coming back to the issues of energy security, it is worth mentioning the situation with the blackouts in Ukraine. Це нова реальність, з якою Україна стикнулася вперше. This is a pretty much new reality that Ukraine has faced for the first time. І ми були готові до того, що потрібно міняти стиль життя. And we were actually ready to make a change in the lifestyle. Українці кожного вечора і кожного ранку мусили для себе планувати день так, щоб підлаштовуватися під графік відключень. Because of the fact of these blackouts, both scheduled and not scheduled by the authorities, every night going to bed, Ukrainians had to schedule to plan their activities, knowing that at a definite time there would be no power in their houses. А в ситуації, коли були атаки на енергоінфраструктуру і коли повністю міста могли бути відключеними від енергопостачання на дні, це тяжко уявити, тому що у людей не було ні світла, ні тепла, ні води, навіть мобільного зв'язку. And I would like to ask your listeners to imagine their life when there is the attack either by bombs or by shelling or by rockets on the objects of critical power infrastructure, which disables any possible and impossible power supply to the entire city for several days. Now, no power in very many instances mean no heat, no hot water, no electricity, and even sometimes no water at all. And no mobile connections. And no mobile connections. І люди мусили виїжджати на інші частинки регіону, міста, області, щоб просто зв'язатися з рідними і сказати, що з ними все добре. So oftentimes, because people do not have mobile connection, they had to travel out of town to the different part of the county just to find a spot of mobile connection so that they can call their families and tell them that they are okay. Powerful. Yeah, most Americans would have no idea how to deal with that, unfortunately. If our listeners could do one thing to help support Ukraine, what would that be? Насправді, говорячи про допомогу, я завжди говорю, що немає допомоги маленької, немає допомоги, яка не потрібна. Навіть маленький шматочок, це може бути $5, це може бути будь-яка допомога, це може бути іграшка дитині або одяг, яка залишилася без домівки, вона є важливою. When I speak about help, I always say that there are no such things as big or little help. Every single piece of help or assistance is needed and is valued. Whether this is
$10 million from the American government, or whether it is $5 from the budget of an individual family, whether it is a toy for the child that lost the family and the house, whether it is some used or even new clothing for the people who no longer have anything to wear. І говорячи про допомогу Америки Україні, ми знаємо, що дуже багато сімей вже допомагають, і ми це бачимо. Але є ситуації, коли вони хочуть допомогти, але не знають як. And we know both from Ukraine and even more so when we are here in the United States, we know that many Americans have been helping, and we would like to thank them all for their generosity. We also know that many more Americans want to help, but they do not know where or how. І тут я хочу повідомити, що вже є інформація, що наш найбільший благодійний фонд, який має назву «Повернись живим», незабаром відкриється і в Америці. Тому будь-хто зможе донатити туди навіть маленькими частинками і таким чином допомагати Україні. So we'd like to share good news with those who want to help but do not know how. One of the biggest, actually the biggest biggest charitable foundation in Ukraine, that is called Come Back Alive. This is the biggest charitable foundation that collects resources and monies in Ukraine, donations. They are planning to open an office in the United States. When that happens, it would be the best place to send the donations and assistance, both in money and in items. We will make sure to put a link in the show notes, so people that are listening, go to the show notes, either scroll up or left or right, depending if you're on Android or iOS, and you'll see a link to go contribute whatever you can. If it's $1, it's $100. If it's clothing, whatever you can. Oh, whew. So I know this is not your first trip to the United States, but Not the first. Oh, it is your first trip. So what's one thing that was unexpected or you found amusing or funny? Ви знаєте, так, це була справді перша моя поїздка у Сполучені Штати Америки. І до цього часу я дуже часто стикалася у засобах масової інформації з новинами про те, що світ вже втомився від України. Втомився слухати ці новини, втомився допомагати. Вони хочуть одного спокою для себе і для тих людей, які там живуть. This is really my first trip to the States. What I want to share with you is that as I'm reading media, all types, all sorts of media, I'm getting a sensation that the world has gotten tired of the war, of Ukraine, because Ukraine is all over in the news, and the world actually wants some stability. Actually, the world wants peace, and the world wants the war to end. Але тут я побачила, настільки люди у іншій частині світу згуртовані для допомоги Україні. What I saw here in the States is absolutely different thing. There is no tiredness in Americans. People have wanted, have assisted, and they continue with their wish and intention to continue helping Ukraine. Це дуже вражає бачити українські прапори на будинках, дуже вражає чути, що вони знають, де Україна, і що вони допомагають. І це дуже розчулює. It's really impressive to see Ukrainian flags in the places that we wouldn't expect the flags to see. It's really impressive when that people, just strangers, would approach you and shake your hand and wish you well. So this coming out of pretty much unexpected places in and out in an unexpected time is really touching. Тому ми дуже дякуємо кожному американцю, хто залишається разом з Україною, і закликаємо, будь ласка, не втомлюйтесь від нас. Ми віримо, що кожна допомога є дуже важливою, і навіть маленька допомога наближає нашу велику перемогу. So I'd like to address each and every American by
saying that please do not get tired of Ukraine, please do not get tired in assistance to Ukraine, please do not stop thinking about Ukraine and wishing Ukraine and Ukrainians well, because like I said, there is no big or small help. Any help that America as a country and America as the nation can provide to Ukraine is really, really priceless. Yeah, we will make sure that we provide what we can. Thank you so much. Thank you, too. We have one more or no? Nope. No, that's it? Now I need a beer. Now you need a beer. Well, I got to close the show out. I actually could use a beer, too, but a little bit too early for that. I want to thank our sponsors, which is you, our listeners. Your $2.99 a month actually keeps this show running. I know we got a little heavy here, but this is the reality of what's going on in the world, folks. And as you heard, Russia is using energy as a weapon. Ukraine, I tell you what, my heart and my prayers go out to the people of Ukraine. When the war first started, I really thought that Ukraine was going to last months, and it was the ferocity and the smarts and the cleverness of the Ukraine people that have kept the Russian troops from running through the country. And quite frankly, the Ukraine people and the Ukraine military has pushed the Russians out. So, hats off to everything that's going out there. Listeners, if you can help with anything, please, we'll have links in the show notes to every charity that we talked about. Give what you can. And just remember, there are two sides to everything. So where do you see the balance? Stay tuned for more badass conversations on The Balance Point with Mark LaCour, a production of the Oil and Gas Global Network. Learn more at OGGN.com.